জি হ্যাঁ, স্যার। দেখতে পাচ্ছি স্যার, আপনার সাউন্ড অনেক লো আসছে। সাউন্ড এখন কি শুনতে পাচ্ছ? এখন কি বেটার? না স্যার, একই রকমই স্যার, সাউন্ডটা বেশ লো। ও, এটা আবার কেন? মাইক্রোফোনটা কোনখান থেকে কন্ট্রোল করে? আহ, এখন কি শোনা যাচ্ছে? এখনো লো আছে এখনো? আপনার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। সরি, কেউ কেউ হয়তো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছ না, আমি সেজন্য সরি। In this slide, uh, let us about women, water, and sanitation. Eventually, you notice we are entering into the discussion of gender in water and sanitation. আমরা এর আগের স্লাইডগুলোতে দেখেছি যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে রুরাল এবং আরবান কনটেক্সট মেক সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্সেস ইন টার্মস অফ ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন। সেইটা মাথায় রেখে এখন আমরা এন্টার করছি into the discussion of gender. Why? Because in rural areas of Bangladesh, আমরা আগেই জানি যে mostly it's tube oil from where water is fetched. এবং traditionally rural এরিয়াতে হাউসহোল্ড ওয়াটার অর্থাৎ বাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক কাজের যে পানি, এটা একটা ট্রেডিশনাল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে দ্য ফিমেল মেম্বার অফ দ্য হাউস, মোস্টলি ইন দ্য রুরাল এরিয়াজ। আমি আবার তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আরবান কনটেক্সট এবং রুরাল কনটেক্সট আর ভেরি ডিফারেন্ট ইন টার্মস অফ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন, এবং আমরা এটা আগে বলেছি। তো যেহেতু women are responsible for fetching water and that's been the tradition in this part of the world, so any improvement in water supply and sanitation project uh, brings benefit to human being and mostly to the female part of the community, because as I mentioned they are responsible for fetching household water. এখন আমরা যখন কোনো প্রজেক্টে, স্পেসিফিক্যালি এখানে ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন প্রজেক্টে আমরা যখন কোনো ফান্ড খরচ করি, তখন আমরা আগেই বলেছি আমাদের টার্গেট হচ্ছে বেনিফিট। তো এখানে যখন আমরা ফান্ড ইউটিলাইজ করব, অর্থাৎ ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশনে, ওয়াটার সাপ্লাই কিভাবে আমরা ফান্ড ইউটিলাইজ করতে পারি? One of the ways we can do it is installing more tube oils. Means আমরা আগে বলেছিলাম যে সাধারণত বাংলাদেশের কনটেক্সটে 100 বাড়ির থেকে 150 মিটার দূর পর্যন্ত মানুষ টিউবওয়েল থাকলে সেই টিউবওয়েলের পানি ইউজ করে বলে আমরা ধরে নিতে পারি, এটা আমাদের সার্ভে থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী। এখন যদি কোনোভাবে এই ডিস্টেন্সটা 100, জাস্ট এটা 150 হয় বা তার থেকে বেশি হয়, তাহলে ইউ ক্যান ইমাজিন দ্য ফিমেল মেম্বার হ্যাজ টু গো অল দ্য ওয়ে ফ্রম হোম টু দ্য সাইট অফ টিউবওয়েল অ্যান্ড ফেচ ওয়াটার। এখন দিস ওয়াটার ফেচিং অ্যাক্টিভিটি is number one, time consuming. Number two, it needs effort. Number three, it needs engagement of the female member, which keeps her away from other activities. তাহলে আমি যদি বাড়ির আরো কাছে টিউবওয়েল এনে দেই বা এনে দেওয়ার ব্যবস্থা করি, তাহলে এই তিনটা জায়গায় ফিমেল মেম্বারের যে টাইম, এফোর্ট এবং যে এনগেজমেন্ট, এটা কমে আসবে, অ্যান্ড শি ক্যান কন্ট্রিবিউট টু আদার অ্যাক্টিভিটিস। সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশনের যে ইমপ্রুভমেন্ট, প্রজেক্ট ইমপ্রুভমেন্ট অর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, সেখানে উমেন আর প্রাইমারি বেনিফিশিয়ারিজ, এটা আমরা বলতে পারি, যেটা প্রথম লাইনে হ্যান্ড আউটে। ইফ আই আস্ক ইউ টু এক্সপ্লেইন দিস, ইউ ক্যান নাও এক্সপ্লেইন দিস। অ্যান্ড we also have to know the social context. দেখো এই কোর্সটার নাম কিন্তু সোশিও ইকোনমিক অ্যাসপেক্ট। সো আমরা এতক্ষণ আমরা যেটা বললাম সেটা ছিল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসপেক্ট, ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন, সেখান থেকে আসলো জেন্ডার অ্যাসপেক্ট। এখন আমরা আসবো সোশ্যাল অ্যাসপেক্টে। সোশ্যাল অ্যাসপেক্টটা কিরকম?
we have to know the social aspect অর্থাৎ household issues in Bangladesh কিরকম mostly in the rural areas or maybe mostly in the low income group areas where members have to really work hard for earning the bread. Women might have to operate under circumstances not shared by men, number one. Number two, uh, their productivity and impact is significant on family health. অর্থাৎ there means women. তার মানে ফ্যামিলি হেলথে এবং ফ্যামিলির প্রোডাক্টিভিটিতে women have very significant contribution. তার মানে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে women have engagement other than water supply and sanitation. এবং this productivity is affected by a number of things. তার মধ্যে fetching water is one. এখন আমরা দেখি if we consider say half of the population is female, then what the tradition has been or had been in Bangladesh is দেখো এখানে পরের বক্সে দেয়া আছে much of women's home-based labor is unpriced, uncompensated, and not reflected in national economy. অর্থাৎ সে যে বাড়ির থেকে যে পানি আনছে এটার জন্য কোনো কস্ট বা প্রাইস আমরা ধরিনি সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি পানি আনার জন্য কাউকে এনগেজ করতাম ইন এক্সচেঞ্জ অফ মানি তাহলে তো আমরা এটাকে কনসিডার করতাম কিন্তু এখানে আমরা এটাকে কনসিডার করি না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অ্যাকচুয়ালি আমরা কম্পেনসেটও করি না অর্থাৎ someone else fetching water for us would need to be paid এখানে আমরা যেহেতু ফিমেল মেম্বার বাড়ির তাকে আমরা পেও করি না অর্থাৎ রিএম্বার্সও করি না এবং এই যে হাউস হোল্ড ফিমেল মেম্বার তাদের যে কন্ট্রিবিউশন ইন ফেচিং ওয়াটার এটা ন্যাশনাল ইকোনমিতে আর ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেও কোনোভাবেই রিফ্লেক্টেড হয় না দেখো তিনটা কথাই সিগনিফিকেন্ট কারণ আমরা যদি ব্যাপারটাকে ফিমেল মেম্বার অফ দ্য সোসাইটিকে না দিয়ে আমরা আউটসোর্স করতাম অর্থাৎ অন্য কাউকে বলতাম এনে দিতে তাহলে উই ডেফিনেটলি উড নিড to pay him or her, or we would consider this amount being transacted for this water fetching এবং এই টোটাল জিনিসটা অ্যাকাউন্টে আসতো জিডিপি অর্থাৎ আমি জিডিপি অ্যাকাউন্টে ফিমেল মেম্বারের যে কন্ট্রিবিউশন এটা কিন্তু মোটেই আমরা কনসিডার করছি না তার ফলে there is a problem which is called the allocation resource allocation problem in development planning অর্থাৎ একদিকে আমি ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন সিস্টেম ইমপ্রুভ করছি তার বাড়ির কাছে টিউবওয়েল এনে দিচ্ছি তার পানি আনা নেওয়ার সময় এফোর্ট এনগেজমেন্ট কমাচ্ছি কিন্তু এই যে বেনিফিটটা আমরা পাচ্ছি সেটাকে আমরা কোনোভাবেই ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং এ আনছি না যার ফলে এই investment on water supply sanitation in the context of Bangladesh because of all these socio-economic conditions and situations I just discussed is not being considered. তাহলে কি হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট ইন টার্মস অফ মানি আমি কনসিডার করছি যে আমি এত মিলিয়ন ডলার দিয়ে আমি 100টা গ্রামে ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন সিস্টেম ইমপ্রুভ করব কিন্তু তার যে বেনিফিট সেটা কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টিং এ নেই অর্থাৎ the investment in water supply and sanitation is just a cost without any true reflection of its benefit considered in monetary value. Therefore, the female member, what are they engaged in household? You all know all these in the Bangladesh context like cooking, cleaning, washing, collecting fuel for cooking and all those, collecting water, caring for the sick members of the family, raising say kitchen garden and vegetable, livestock are among other things. Therefore, the female member are actually in the rural context are doing all these things
and none of these are reflected in the national accounting, just as their contribution for fetching water is not considered. So the summary is underestimation of women's productivity consequently undervalues the labor saving benefits of water projects. আমি শিওর তোমরা এটা সবাই বুঝতে পেরেছো। আমি এতক্ষণ যে কথাটা বলছিলাম এটাই সেটা, যে ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশনের যে ইনভেস্টমেন্টের যে বেনিফিট, সেই বেনিফিটটা আমরা আসলে কনসিডার করছি না এই সব কারণে যেগুলো আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করেছি। সো ইফ আই কোট ওয়ান অফ দিস লাইনস ইউ হ্যাভ সিন, you actually know the answer, how to address the question holistically. I discussed A to Z in this slide. Women. Women already investing their time and labor to bring water to household. Projects which increase their time and labor requirement. For example, fetching tube-well water is more costly than collecting water from nearby shallow surface water source. So you see, because of these, there is an equation which we cannot resolve because we do not consider much of their contribution. এখানে দেখো, যেহেতু উই ডিসকাস দ্য জেন্ডার ইস্যু, এই হ্যান্ডআউটের এই জায়গাটাতে আরো কিছু সোশিও ইকোনমিক কনটেক্সট এসছে, যে কনটেক্সটগুলো আমাদের জানা জরুরি। যেরকম আমাদের সোশিও ইকোনমিক নর্ম হচ্ছে মোস্টলি বেসড অন মেল ডোমিনেটেড ইন্টারপ্রিটেশন। So you can watch all these in the novels and drama related to Bangladesh. You can see how the rural life continues in our context. And female mobility outside house is restricted by cultural or traditional issues, in some cases religious issues. অর্থাৎ এই যে আমি ওয়াটার সাপ্লাই এবং একই সঙ্গে স্যানিটেশন বলছি, স্যানিটেশন মানে তো ল্যাট্রিন ইজ কানেক্টেড টু দিস, ইউ অল নো দিস। এখন হাউস হোল্ড কনটেক্সটে আমি যদি ল্যাট্রিনটা বাড়ির থেকে অনেক দূরে রাখি, তাহলে যেখানে যেটা বলা আছে যে ফিমেল মোবিলিটি আউটসাইড হোম ইজ রেস্ট্রিক্টেড ফর মেনি রিজনস। ইট ক্যান বি কালচারাল, ইট ক্যান বি সোশ্যাল, ইট ক্যান বি ট্রেডিশনাল or any other reason. So it may happen that even though the facility is very good and not so distant from the house, still the female member cannot avail the system because of so many socio-economic constraints. And the other things আমরা যেটা এখানে ডিসকাস করেছি, যে কুকিং, their involvement, and what are the other household issues. Women's access to sufficient food is limited by cultural practice. এখানে ফুডের কথাটা কেন আসলো? কারণ আমরা বলেছি যে ফেচিং ওয়াটার needs lot of time, energy and involvement. তাহলে এই যে এনার্জি, তোমরা জানো এনার্জির ইউনিট হচ্ছে ক্যালোরি, এই যে সে খরচ করবে, how will she compensate it? If she is prioritizing the food for children and other family members, then she perhaps is the last priority for access to food. So women's access to sufficient food is limited by cultural practice. So she suffers from lack of energy and lack of energy to meet the responsibilities. That's why you see the malnutrition in female child is 3 times the malnutrition of male child, and almost the similar equation prevails for adult women as well. 78% of women are illiterate and paid lower wages than male. এটা কিন্তু একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, literacy and wage. You see, these days a lot of nations are this world is a global village, and opportunity in one country is perhaps open for the citizens all over the places. That's the philosophy these days. So if there is any opportunity anywhere in the world, we being Bangladeshi citizen can avail this. But for that, we need some literacy, we need some skill. So the statistics of illiteracy puts us behind in this regard, and also this illiteracy is a huge problem when we talk about water supply and sanitation in local context.
Because if you improve the water supply, if you improve the sanitation, much of which you have come across to know in CE 333 course, and you even install it, you will find it very hard to motivate the local people to use it because you understand illiteracy is the barrier between the user and the facility. So literacy is a huge issue. Then is the wage. Wage, gender-based wage. That means the same job done by a male or a female, how much they get paid. If a male and a female get paid the same amount for the same work, it's 1:1. It's equal wage. But very surprisingly, there are almost no countries where the gender-based equality or equity of wages exist. The best of the cases exist in Scandinavian countries. Even there, it's not 1:1. And that's been a very real issue. And তোমরা জানো যে বাংলাদেশও কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে, ইভেন অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর মেল অ্যান্ড ফিমেল workforces are engaged, but unfortunately, it's not the same wage. And that's been the reality. So we like or not, that's the reality. So these are all the social issues which brings this gender-based issue on board in the context of Bangladesh for water supply and sanitation. So bringing women into the mainstream of development is one of the objectives of government of Bangladesh 5-year plan. তোমরা সবাই হয়তো জানো, আমার মনে হয় এই কোর্সে অন্য কোথাও বা তোমরা তোমাদের পার্সোনালি তোমরা জানো যে বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অর্থাৎ 5 সালের ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান আছে। অর্থাৎ সে 2011 থেকে 2015 পর্যন্ত ডেভেলপমেন্টের টার্গেট কি সেক্টর ওয়াইজ, এটার একটা 5-year প্ল্যান আছে। এটাকে বলা হয় জিওবি 5-year প্ল্যান। এই জিওবি 5-year প্ল্যানে বাংলাদেশের যত মিনিস্ট্রি বা যত সেক্টর আছে, সব সেক্টরের ডেভেলপমেন্ট গোল, টার্গেট, রিজন, অবজেক্টিভ, মেথড, ওয়ে ফরওয়ার্ড, এগুলো সব এক্সপ্লেইন করা থাকে। এবং এইখানে ন্যাচারালি যেহেতু এটা বাংলাদেশের সমস্ত সেক্টর কভার করে, দ্যাটস ন্যাচারাল, এখানে দেখো একটা কথা বলা আছে, ব্রিংিং ওমেন ইনটু দ্য মেইন স্ট্রিম অফ ডেভেলপমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য অবজেক্টিভ। অ্যাজ আই মেনশনড, দিস GOB 5-year plan has some objective, and one of the objectives is bringing women into the mainstream of development because we are a population rich country. We are perhaps one of the top 10 countries in terms of population in the world. So if we disregard our female part of the population, that means we are disregarding almost half of the total population when we are one of the top 10 countries. So we have no reason or no justification to do that. And bringing women into the mainstream of development is one of the key issues for development of Bangladesh. Establishing relationship between WSS projects and health impact is yet to be done. এটা অনেকটা হচ্ছে ডোজ রেসপন্স কার্ভের মতো। অর্থাৎ সে আমরা ডোজ রেসপন্স কার্ভ কিরকম, ধরো একটা স্ট্রিম ক্যারিং ভেরি পিওর ওয়াটার ইজ ফ্লোয়িং, এর কোনো একটা পয়েন্টে আমি পলিউশন ইনজেক্ট করলাম, এই পলিউশনটা হচ্ছে ডোজ। এই ডোজ দিয়ে আমি দেখব এই ভেরি ক্লিন ওয়াটার যে রিভার বা ওয়াটার বডি, তার রেসপন্স, অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় পলিউশনটা কিভাবে প্রপাগেট করে, এটাকে বলে কাইন্ড অফ ডোজ রেসপন্স। ঠিক একইভাবে রিলেশনশিপ বিটুইন WSS প্রজেক্ট এবং হেলথ ইম্প্যাক্ট, অর্থাৎ WSS প্রজেক্ট হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ ডোজ, অর্থাৎ এটা একটা ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, এইটার যে রেসপন্স দ্যাট শুড কাম ইন টার্মস অফ হেলথ ইম্প্যাক্ট, রাইট? সো WSS প্রজেক্টে কিরকম এফোর্ট দিলে হেলথ ইম্প্যাক্ট কিরকম হবে, এই রিলেশনশিপটা অত্যন্ত জরুরি, বাট দিস ক্লিয়ার রিলেশনশিপ ইজ নট ইয়েট এস্টাবলিশড। সো আমরা যদি বলতে পারতাম WSS প্রজেক্টে $X খরচ করলে হেলথ ইম্প্যাক্ট Y হবে,
তাহলে উই কুড ইজিলি প্রজেক্ট যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে কত ডলার আমাদের খরচ করা উচিত ফর এনি টার্গেটেড হেলথ development impact. I hope you could understand this. But this relationship is not there. In Bangladesh, the expected health impacts have not yet been realized apparently because social survey and all those are quite difficult because of the literacy condition of the citizens. As we mentioned, most of the beneficiaries come from the rural areas because there are a lot to be developed in the rural context in terms of water supply and sanitation. But collecting the benefit information is not always so easy. It is essential to develop in, দেখো, what is the summary? Water, sanitation, and hygiene education. দেখো, আবার we come back to the point of education is related to water, sanitation, and hygiene. তার মানে আমি ওয়াটার সাপ্লাই ফ্যাসিলিটি দিলাম, স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটি দিলাম, কিন্তু মানুষ হাইজিন প্র্যাকটিসটাই জানলো না, then all possible health benefit will be nullified because people don't practice hygiene. তো আমার ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশনের মেইন জিনিসটাই তো হচ্ছে হাইজিন, এবং হাইজিন যদি সে প্র্যাকটিস না করে আমি শত ডেভেলপমেন্ট করলেও health benefit আসবে না. So this is the area where we need an essential development. এবং দেখো এর পরেই বলা আছে raising income and education. দেখো এডুকেশনের পয়েন্টটা দুইবার এসছে. How education is important even for water supply sanitation, you come to understand. So there is no alternate of enhancing a nation through education. আমি তোমাদেরকে এই জন্য লাস্ট ক্লাসে এডুকেশনের উপরে কিছু স্লাইড দেখিয়েছিলাম, and I assume you will try to remember those in your professional life. It is necessary to use non-health measures to assess the inputs of WSS project. অর্থাৎ WSS প্রজেক্টের যেসব বেনিফিট আছে তার মধ্যে কিছু নন হেলথ মেজার আছে, অর্থাৎ হেলথ ইমপ্রুভমেন্ট তো আছেই, কিছু কিছু ইমপ্রুভমেন্ট আছে যেগুলো নন হেলথ। কিরকম? এই যে ইনক্রিজ অফ ওয়ার্ক নাম্বার অফ ওয়ার্ক ডেজ, অর্থাৎ একজন মানুষের পানি আনতে যত ম্যান ডে বলা হয় আর কি, সে একজন মানুষের কর্মক্ষম সময় যদি ধরো 8 ঘন্টা থাকে দিনে, তার মধ্যে সে 2 ঘন্টা পানি আনতে ব্যয় করে, এরকম 4 দিন 2 ঘন্টা করে যদি ব্যয় করে তাহলে সে 8 ঘন্টা ব্যয় করে। 8 ঘন্টা ইজ ইকুয়াল টু একটা মানুষের একদিনের এফিসিয়েন্সি। তার মানে সে 4 দিনে 1 ওয়ার্ক ডে সে লুজ করে। এবং আমি যদি তাকে টিউবওয়েলটা কাছে এনে দিই তাহলে ডেফিনেটলি তার নাম্বার অফ ওয়ার্ক ডে যেটা সে কাজ করতে পারে এটা ইনক্রিজ করবে। হায়ার ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টিভিটি, এখানে সে যেহেতু কম এনার্জি খরচ করবে পানি আনাতে, ডেফিনেটলি তার এনার্জি উইল বি স্টোরড অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি ইউজড প্রোডাক্টিভলি ফর আদার পারপাসেস। এই সমস্তগুলো তখনই সাকসেসফুল হবে যখন আমরা বলেছি, যখন আমরা ওমেনকে আমাদের প্রোডাক্টিভিটির স্কেলে কনসিডার করব, এবং যখন এই বেনিফিট গুলোকে আমরা কনসিডার করতে পারবো তখনই আমরা ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন সেক্টরের যে ইনভেস্টমেন্ট সেগুলোকে আমরা কনসিডার করতে পারবো। এবং এখানে এটাই বলা আছে, their contribution from other actions will be considered and that's how we can take into consideration the benefits of WSS project. এখানে একটা শর্ট কোয়েশ্চেন, why socio-economic analysis is necessary, এখানে বলে আমি একটু ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। সোশিও অ্যানালাইসিস এটা কি? সোশিও ইকোনমিক অ্যানালাইসিস হচ্ছে, এটার অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে এসই অ্যানালাইসিস। সোশিও ইকোনমিক, এসই স্ট্যান্ড এস ফর সোশিও, ই ফর ইকোনমিক। সোশিও ইকোনমিক অ্যানালাইসিস, সোশিও ইকোনমিক অ্যানালাইসিস হচ্ছে একটা অ্যানালাইসিস সোসাইটির সোসাইটাল এবং ইকোনমিক যে কন্ডিশন সেটা জানার জন্য করা হয়। কিরকম? আমরা বাংলাদেশের সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেছি, আমি এই হ্যান্ডআউটের প্রথম দিকে এটা তোমাদেরকে দেখিয়েছি। এটা আমরা কিভাবে পেয়েছি? বিকজ উই কেম অ্যাক্রস দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স অফ বাংলাদেশ ইন টার্মস অফ সোসাইটাল ভ্যালুজ, ইন টার্মস অফ ইকোনমিক ভ্যালুজ। তো এটা তো একটা দেশের জন্য, কিন্তু আমরা যখন সে কোনো একটা গ্রামে বা কোনো একটা উপজেলায় আমরা ইনভেস্টমেন্ট করব, সে আমরা ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন ইনভেস্টমেন্ট করব, অথবা এলজিডি বিভিন্ন
গ্রোথ সেন্টার মার্কেট করে, অর্থাৎ তারা বিভিন্ন জায়গায়, এটা কিছু না, একটা ধরো এলাকার একটা মার্কেটের মতো, যেটাকে ঘিরে বাণিজ্যিক অ্যাক্টিভিটি সেখানে চালু হয় এবং মানুষ সেখানে নানা রকম পণ্য নিয়ে আসে বিক্রি করতে, সেখানে মানুষ কিনতে, এবং সেই গ্রোথ সেন্টারটাকে ঘিরে লোকাল ডেভেলপমেন্ট হয়। এবং এটা হলো এলজিডির একটা টার্গেট, এটা বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য এলজিডি করে থাকে। ঠিক একইভাবে এলজিডি যেরকম গ্রোথ সেন্টার মার্কেট করে, আমরাও সেরকম ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশনের কথা বলছি। এলজিডি যখন গ্রোথ সেন্টার মার্কেট করে, সে সেই এলাকার, বা তার তো একটা বাজেট দেয়া আছে যে এই বছর এত পরিমাণ বাজেট সে খরচ করবে, তখন সে কিভাবে প্রায়োরিটাইজ করে যে কোনখানে সে গ্রোথ সেন্টার মার্কেটটা করবে, সেইটা করে সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপরে। অর্থাৎ সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স ওয়াইজ যে এই ডেভেলপমেন্টের জন্য সব থেকে বেশি নিডি, সে এইটার বেনিফিট সবচেয়ে প্রথমে পাবে, সো সেখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রথমে করা হবে। ঠিক একইভাবে socioeconomic information is needed or is acquired for any area or a number of areas which are initially targeted for water supply sanitation development. অর্থাৎ আমার কাছে দুইটা উপজেলায় ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন ডেভেলপ করার বাজেট আছে, কিন্তু ক্যান্ডিডেট হচ্ছে সে 10টা উপজেলা। সে এখান থেকে আমার প্রায়োরিটাইজ করতে হবে দুইটা উপজেলা যেখানে আমি এই বছরের ফান্ডটা দিব। সো ইউ ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড there is very keen competition among the upajilas for getting funded in terms of water supply sanitation development. How we prioritize this project, or how we prioritize the upajila which will be brought under the development earlier than the remaining 8 upajilas. This is totally based on socio-economic analysis, and the socio-economic analysis is done on socio-economic data. And here are the heads of which the data is collected, like gender, like ethnicity, social impact, ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি। অর্থাৎ জেন্ডারের কনটেক্সটে আমরা একটু আগেই বলেছি জেন্ডার কেন ইম্পর্টেন্ট। এথনিসিটি, সামটাইমস সাম লোকালিটিস আর very rich in ethnicity, or there are some areas which are biased in terms of ethnicity. For example, say ময়মনসিংহের পাহাড়ি এলাকা বা সিলেটের কিছু পাহাড়ি এলাকা, অথবা চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস এরিয়া, এরকম অনেক জায়গায় এথনিক ইস্যুস আছে। So they have some specific norms and culture, so we must respect that. So this ethnicity information is also important. Social impact, আমি একটা ডেভেলপমেন্ট করব, we must know the social impact. Social impact বলতে কিন্তু দুই ধরনের ইম্প্যাক্টই বোঝায়। It can be a positive impact, it can be a negative impact. অর্থাৎ while we are funding a project or executing a project for some anticipated positive impact, we should never forget there could be or there are some negative impacts. আমার মনে হয় এর আগের ক্লাসে আমি জিনিসগুলো ডিসকাস করেছি। তার মানে social impacts is very important. While we monotonically think that the project will bring benefit to the local people, there could be some negative impacts, and we must consider that. Otherwise, in the name of spending money for premeditated or assumed positive impact, disregarding the negative impact might create some huge social uprise, which instead of bringing positivity to the nation or the society, may lead to some disruption of harmony. That may even happen. We have a good example of Chittagong Hill Tract, which happened because of this hydroelectric power plant. Apparently, a hydroelectric power plant is all win-win project for a country. But a hydroelectric power plant without consideration of the social impact in that part of the country created a long-term problem which persists even now. So this is a good example why socioeconomic analysis is necessary for any and any development project. We should not disregard it just because we think it is positive. We should do the analysis, and the analysis should bring to the forefront whether there are some positive or negative impacts. Institutional capacity, this is one very important issue. আমি একটা ডেভেলপমেন্ট করলাম কোনো একটা এলাকার, কিন্তু সেই ডেভেলপমেন্টটাকে
সাস্টেইন করার মতো যে ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি থাকা দরকার, সেটা যদি সেই জায়গার মানুষের না থাকে, তাহলে দিস ডেভেলপমেন্ট উইল নট বি সাস্টেইনেবল। এক্সাম্পল, আমি হাইটেক ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম করলাম, সে ন্যানো টেকনোলজির ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম করলাম, বাট লোকাল পিপল হ্যাভ নো হাউ দিস system should be maintained. If it is ruined or if some small parts are gone, how to buy it or how to replace it, they must know. People say 100 people using one tube oil, no one responsible for its maintenance, means it's a one-time tube oil. That means it will be useful and usable till it is non-functional for the first time. If it is non-functional, everyone was using it, no one having the true responsibility to maintain it. So you see, even use of a tube oil or use of latrine, we all know it needs maintenance, and this maintenance and usability needs capability. This capability needs some institution. Like these days, socially, we have some water-based community, অর্থাৎ people using some common water facility, they make some sort of uh, say small society. So some of them are responsible for collecting money. Some of them are responsible for keeping the account of the money. Some are responsible for guiding the people using the facility. Some are responsible for cleaning the facility. Some are responsible for purchasing the spare parts. And some are responsible for repairing the facility. So you see, this is a good example how the institutional capacity makes the facility functional and makes the development sustainable. If the development is sustainable, the development is not truly a development, rather it's a one-time use facility. So as if someone else developed some facility and someone else uses it till it is non-functional. So institutional capacity is very important. এবং institutional capacity কিভাবে society carry out করবে, that needs a survey and analysis of socioeconomics. So that's one of the other reasons why socioeconomic analysis is necessary, and all these heads are important. If I ask you why socioeconomic analysis is necessary and explain, then apart from mentioning all these 4 points, you will have to explain things similar to what I have mentioned or explained. You may have your own explanation supporting each of these issues. That's fine. Social context are considered to do what? এখানে next question, এখানে দেখো answer গুলো bulleted দেয়া আছে. The answers are major bullets, which are these major bullets, and the minor bullets under each of the major bullets. What are the major bullets? Identify key stakeholder, ensure that the project objectives and incentives for change, social impact assessment, develop ability. So I think after all the discussions I have made, it is not difficult for you to understand these major and sub-major points. Social analysis and project design. এখানে বলা ছিল why socio-economic analysis is necessary. Please don't mix these questions. আর এখানে হচ্ছে social analysis. Social analysis এর আন্ডারে এই সবগুলো পয়েন্ট আছে, এই সবগুলো পয়েন্ট 3.1.1 এখানে দেখো, ধরো যে after graduation from BUET, you are working for some NGO or you are working for some development partner like World Bank, ADB, IDB, JICA, COICA, or whatever the agencies, or maybe an NGO. And the first thing the development project needs is the social analysis. We have already seen why it is needed. Now we need to know
what are the parameters these social analysis considers? তোমাকে যদি ফিল্ডে পাঠানো হয় সোশ্যাল অ্যানালাইসিস করার জন্য, then first of all you will be scratching your head যে what is social analysis, what should I do? As I mentioned at the very onset of this course, civil engineers are much preferred by the NGOs to work both in civil engineering sector, that means the technical sector, as well as the socio-economic sector. And you don't be surprised if your honorarium is significantly raised because of your capability into socio-economic analysis, because they really can save the wages of another socioeconomic specialist who would not have any specialization in civil engineering. So one person dealing with both the technologies, I mean the hardware aspect, which is the engineering, and the software aspect, which is the socioeconomics, is of great value addition for the NGO or the development partner. So you should know what are the parameters. Usually they mean, when they mean, you have to do a social analysis. So these are the points to be served by WSS facilities, অর্থাৎ টার্গেট গ্রুপ কারা। এখন হতে পারে যে এখানে কোন একটা রুরাল এরিয়াতে ভেরি রিচ পিপল আছে, 2টা বা 4টা বা 10টা ফ্যামিলি who have their own tube oil. So you installing tube oil in the locality really does not matter or improve their quality or their lifestyle, because they already can afford and they have it. So what is the population who are expected to be served? You have to identify. This is a socioeconomic group which you targeted. So you have to identify who are they. Identify the key population whose participation is a key in achievement of the project objective. This is an important point. আমি তোমাদের একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। Back in earlier part of this century, when arsenic was dominant in Bangladesh and a lot of people were suffering due to arsenic pollution from groundwater, we tried to develop some water purification technology for the rural areas. We introduced nanofilter technology and we tried to reach the local people. We tried to make some local sessions like FGD, like focus group discussion. আমরা এটা পরে দেখব FGD কি। কিন্তু we significantly failed to convince the local people, because local people are not very aware, number one, about this arsenic pollution. Number two, their capability is not so strong, because as you know, a lot of their money is spent on food, and they are not very keen about arsenic pollution, because arsenic contamination does not have any immediate manifestation, because after drinking arsenic containing water 3 to 5 years later, it started manifesting on people. So people actually did not believe there is some negative impact due to arsenic, and we cannot help it. That's the issue. So no matter how good your intention is, if the local people are not eager to receive your support, no matter how good it is, you cannot be successful. So what we did is we then tried to approach some local religious leader and some educated person of that community who they listen to and they follow. They are like mentor for the local people. And once we accessed them, we could really access the local people, and the reason why this point is number 2. Number 3, prepare a socioeconomic profile of the user. A socioeconomic profile. Profile key. This is a profile we can develop through survey to include the following information. Arthat, a profile of the people which has all this information is a socioeconomic profile. এখানে কি কি আছে? Let us see. Population. আমি তোমাদেরকে আবার বলছি, তোমরা প্লিজ অ্যাটেন্ডেন্সটা চ্যাটে দিয়ে দাও। চ্যাটে তোমাদের নাম এবং রোল নাম্বার। I will consider this as attendance. যারা দাওনি তারা দিয়ে দাও। So what are these? Population subgroup, অর্থাৎ টোটাল কত পপুলেশন আছে, এবং যদি এর মধ্যে কোন আদার কোন গ্রুপস থাকে বেসড অন সে অকুপেশন, সে জেলে বা সে
কৃষি চাষাবাদ করে, বা এরকম আদার আদার কোনো গ্রুপ থাকে। জেন্ডার ডিফারেন্সিয়েশন, ইউ অল নো ওয়াই জেন্ডার ইজ ইম্পর্টেন্ট। হাউস হোল্ডস অ্যান্ড সাইজ, কতগুলো বাড়ি আছে এবং মেম্বার্স থেকে, we should take that statistics. Location and type of housing in that area. So this is thing, but GIS map, we can classify houses like type 1, type 2, type 3, type 4, or whatever, based on some criteria. It can be income, it can be based on the material used for house, it can be some other attribute of house, which is say paka floor or paka chal ba inek chal, whatever. There can be so many attributes. So it can, it's basically GIS mapping of location and type of মানুষ কতজন আছে এবং তার বাড়ি মানে কোনখানে তারা থাকে, লেভেল অফ ইনকাম এন্ড সোর্সেস, কোন উৎস থেকে তারা ইনকাম করে এবং কিরকম ইনকাম করে, ইন দ্য রেঞ্জ, বিকজ অ্যাজ ইউ নো বাই দিস টাইম দিস ইনকাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু জাজ হাউ মাচ দে ক্যান অ্যাফোর্ড। Level of education and access to education, we all know why it is important. Access to health services, whether there are health services, if it is free or paid, how much availing this facility based on the type of facility, all these information. Social organizations, আমরা ওই যে উপরে দেখেছিলাম ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি, সুতরাং এখানে সোশ্যাল অর্গানাইজেশন আছে কিনা। ওয়াটার ইউজার গ্রুপ, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম বেসড অন ওয়াটার দেয়ার আর সাম গ্রুপস অর কমিউনিটিস হু আর রেসপন্সিবল ফর টেকিং কেয়ার অফ ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার ফ্যাসিলিটিস। লিডার্স অ্যান্ড স্পোকসম্যান, এখানে আমরা একটু আগে ডিসকাস করেছি why these identification of leaders and spokesmen are important. Access and utilization of WSS services, already তাদের কি অ্যাক্সেস আছে এবং তারা কিভাবে সেটা ইউটিলাইজ করে, এটা তার উপরে বেস করে না আমাদের ডেভেলপমেন্টটা আসবে। Payment for services, if any, the existing facilities which they have, if they need to pay anything, because based on that we have to make them aware of what they are going to face out of this development. Socio-cultural traditions, yeah, these traditions are very important. I discussed why these traditions are important. Other special issues seem important. So any other issue that we think is important should also be addressed. Clientele need, what client needs from an expert's viewpoint is also important. I think from here we will start in our next class. Clientele need from an expert's viewpoint. তো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তোমরা কি সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো যারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছো? তোমরা কি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? জি স্যার। ওকে, যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, we will start from clientele needs in our next lecture. এটা আমি কি মিটিং কল অফ করতে পারি? শেষ করি তাহলে ক্লাসটা? জি স্যার, এখনো মনে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক ধন্যবাদ। আমি সরি তোমাদেরকে সন্ধ্যার পরে ক্লাস করতে হলো, আমি রিয়েলি সরি ফর দ্যাট। It was all actually my fault. I could not reach on time. অনেক ধন্যবাদ।